Now let us go for the problems on the electric potential and the capacitance. Let us go for this first problem. It is saying that a spherical shell of radius 0.1 meter. Consider a spherical shell here, and this is going to have the radius of 0.1 meter. R is given 0.1 meter. Okay, and has the charge of 10 to the power of minus 8 coulomb. That means this is going to have the charge of 10 to the power of minus 8 coulomb. Find the potential at first. They are telling to find out the potential on the surface of the shell. Surface of the shell, this is about V is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by R is the formula. So the formula na substitute ಮಾಡಿ 9 into 10 to the power of 9 into Q ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತಂದ್ರೆ 10 to the power of minus 8 divided by R ಅಂದ್ರೆ 0.1, which is equal to 9 into 10 to the power of minus 8 plus 9 ಅಂತಂದ್ರೆ plus 1 ಉಳಿದೈತಿ divided by 0.1 can also be written as 1 into 10 to the power of minus 1. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 into 10 to the power of minus 1 ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 10 to the power of plus 2 ಆಗ್ತೈತಿ. So this is going to be 900 volt. Now let us go for the second part, that is at a distance of 0.5 meter from the shell. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಅದೇ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, so this is given. ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಐತಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಶೆಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ 0.5 ಮೀಟರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತಿ 0.1 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು 0.6 ಮೀಟರ್. ಇದು 0.6 ಮೀಟರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ we will use the formula V dash, that is 1 divided by 4 pi epsilon naught charge Q ಅಷ್ಟೇ ಐತಿ divided by ಈ ಸಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ R dash ಅನ್ನೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 into 10 to the power of 9 into 10 to the power of minus 8 divided by ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಾ 0.6 ಆಗಬೇಕು. This can also be written as 9 into 10 to the power of 1 divided by 0.6 can also be written as 6 into 10 to the power of minus 1. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 divided by 6 ಅಂತಂದ್ರೆ 1.5. ಇದು 10 to the power of minus ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ this is going to be 10 to the power of 1 already ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ, minus 1 ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ plus 1 ಆಗುತ್ತೆ. This is going to be 2. So this is 150 volt. Is it clear? Let us go for the second problem. This problem melage ಏನು ಹೇಳಾರ ನೋಡ್ರಿ. Electric potential due to a point charge varies according to the equation V is equal to 3x square plus 2. There given is V is equal to 3x square plus 2. Calculate the electric intensity. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ ಹೇಳಾರ ಅವರು E is equal to ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ E ಮತ್ತೆ V ಗೆ E is given by minus dV by dx. So this can also be written as minus differentiation of this equation ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು 3x square plus 2 with respect to dx ಆಯ್ತು. So if you differentiate this equation, we will get 3 to the 6x ಇದು minus ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. So this is the value of E. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅವರು E ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ they are asking us to calculate at the distance x is equal to 0.1 meter ಹಾಕ್ರಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ x ಇದ್ದಲ್ಲಿ 0.1 meter ಹಾಕಿದ್ರೆ this is going to be minus 6x ಇತ್ತು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದಾತ minus 6 into 0.1. So therefore it is going to be minus 0.6. ಯೂನಿಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಈಗ ಎರಡನೇದೊಳಗಡೆ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಕೇಳಾರವರು ಎರಡನೇದು that is x is equal to 2 meter ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಹಂಗಂದ್ರೆ E is equal to ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ minus 6x. Therefore this is minus 6 into x ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು 2 ಹಾಕಬೇಕು. Therefore this is going to be minus 12 volt per meter. Is it clear? So this is how to solve such type of problems. Okay. Let us go for the third problem. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಹೇಳಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. 2 point charges offered plus 2 microcoulomb and another one is minus 8 microcoulomb. Consider ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದಾವೆ. So this is one charge
and this is another charge. This is one charge here and this is another charge. You elder nadakina distance kottidavaru, that is about ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರವರು 2 meter ಅಂತ. So 2 meter ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. This is given, this the distance between this is 2 meter. Find the positions. Either charge is plus 2 microcoulomb itta and this charge was minus 8 microcoulomb. You elder nadak ello one point aiti. Find the distance, find the position along the line joining the two charges at which the resultant electric potential is 0. Illello one kade one point aiti. Let us consider this point P. Let P be the point at which potential is 0. So let this P be at the distance of x meter from the plus 2 microcoulomb charge. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು q1 ಅಂತ ಕಾಲ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ q2 ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. So this can be written as q1 ಇಂದ x meter ದೂರದಾಗ ಐತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ p. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದು q2 ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಾಗ ಇದ್ದಂಗ ಆತ? This is going to be 2 minus x because total distance is the 2 meter. If you take this as x and this will be 2 minus x, then total potential ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? 0 ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾರ ಅವರು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಿಡೋಣ ಇದು v 0 ಐತೆ ಅಂತ. ಸೊ v is equal to ಏನೈತಿ? 0 ಐತಿ. v ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೈತಲ್ಲ ಅದು ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಂಗಾದ್ರೆ this v is nothing but v1 plus v2 which is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ v1 ಅಂತಂದ್ರೆ potential at a point p due to 2 microcoulomb. v2 ಅಂತಂದ್ರೆ potential at a point p due to minus 8 microcoulomb. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. This equation can also be written as 1 divided by 4 pi epsilon naught q divided by this distance. ಈ ಕಡೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದಲ್ಲ ಇದು ಅದ x ಆಯ್ತಾ, is plus ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ this is once again 1 divided by 4 pi epsilon naught. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಾ? q2 divided by ಇದು q1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, q2 divided by ಇದೇನಾಗಬೇಕಾ? ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತಿ 2 minus x. This must be equal to 0. ಇದು equal to 0 ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬಹುದಾ? ಇದರೊಳಗಡೆ 1/4 pi epsilon naught ಕಾಮನ್ ಐತಿ. Let me write this as 1/4 pi epsilon naught common here. Okay, this is common and inside this I will write this as q divided by x ಆಯ್ತು plus q2 divided by q1 divided by x and q2 divided by 2 minus x. This whole is equal to 0. ಇದರ ಟರ್ಮ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ we will now remain with q1 divided by x plus q2 divided by 2 minus x is equal to ಏನಾಗಬೇಕಾ? 0 ಆಗಬೇಕಾ? Or I can write this as q1 divided by x is equal to minus of q2 divided by 2 minus x ಆಯ್ತು. So ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ we can write this as q1 is value substitute ಮಾಡೋಣ 2 microcoulomb divided by x is equal to q2 the value substitute ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಐತಿ ಬಟ್ q2 ನಾಗೂ ಮೈನಸ್ ಐತಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದು 8 microcoulomb divided by 2 minus x ಆಗ್ಬೇಕಾ? So this can also be written as ಈಚ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 2 microcoulomb divided by x is equal to ಇದಾಯ್ತು 8 microcoulomb divided by 2 minus x. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 1 2 4 8 ಇದು ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಟ್ನ್ ಆಸ್ 2 minus x divided by x is equal to 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೀಗೂ ಬರೀಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ x is ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ 2 minus x is equal to ಆಯ್ತಿದ 4x. So this can also be written as ಇದು x ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ 5x is equal to this is going to be 2. 5x is equal to 2 ಅಂತ ಆದ್ರೆ can I write x is equal to 2 by 5 or I can say this is x is equal to 0.4 meter. ಅಂದ್ರೆ ಇದರದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಂಗ್ ಬರಬೇಕಾ? that is at a distance of 0.4 meter from 2 microcoulomb v is equal to 0 that too in between two charges, in between
2 ಚಾರ್ಜ್, ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಧ್ಯದೊಳಗಡೆ ಬರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ 0.4 ಮೀಟರ್. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 0.4 ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಹಂಗಂದ್ರೆ 1.6 ಮೀಟರ್. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 1.6 ಮೀಟರ್ದಾಗ ಇದೇನ್ ಇರ್ತೈತಿ, 0 ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತು. ಈ ಎರಡರ ನಡಕ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಕಡೆನೂ ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆನೂ ಇರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದ 2 ಚಾರ್ಜಸ್. ಇದನ್ನು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಯ್ತು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಗು ಇದು 0 ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಯಾವ ಕಡೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಸಣ್ಣದಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಯೂಶುವಲಿ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ axis ಅಥವಾ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ let p ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ p be the point ಅನ್ನೋಣ. Okay, let p be the point on the line joining charges at distance x from 2 microcoulomb charge. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಏನಾಗಬೇಕು, ಈಗ v1 plus v2 ಅನ್ನೋಣ is equal to 0 ಆಗ್ಬೇಕಾ. So this can be done as v1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, 1 divided by 4 pi epsilon naught. ಸೇಮ್ ಆಗಲೇ ಬರ್ದಂತೆ ಬರಿಬೇಕಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 divided by 4 pi epsilon naught ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗಬೇಕು, inside the bracket can I write this as directly q divided by x. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ x ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತಿದ್ದ, this is going to be 2 plus x. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀನಿ, this was q1, ಇದು ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ q2 is going to be 8, ಸಾರಿ q2 ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಡೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 2 plus x which is equal to 0. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಟರ್ಮ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ q1 by x is equal to minus q2 divided by 2 plus x ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಲೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ದಂಗೆ 2 ಇದೇನಾಗಬೇಕು ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಂಬ್ ಹಂಗ ಇಡೋನು, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಂಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋನು, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ q2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 8 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಂಬ್ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 2 plus x ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ as 2 into 10 to the power of minus 6 divided by x is equal to 8 into 10 to the power of minus 6 divided by 2 plus x. 10 to the power of minus 6 cancel out. This is going to be 4. We can write this as 2 plus x. This is x. 2 plus x divided by x is equal to 4. So simplify manodri. Idagtati 2 plus x is equal to 4x. X is equal to aita. Idu nikade takondu hogre 4x minus x ಆಯ್ತು 3x ಆಯ್ತು. ಹಂಗಂದ್ರೆ 3x is equal to 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Or else I can write this as x is equal to 2 by 3. That means x is equal to 0.66 meter. So ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, at a distance of 0.66 meter from 2 microcoulomb charge, v is once again equal to 0, but this point lies outside, andre ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. So this is how to solve this problem. Now let us go for the next problem. ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ABCD is a square of side √2 meter. Let us consider there is a square and this square is of side length. ಇದರ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, this is √2 meter ಅಂತ. ಇದು √2 ಆದ್ರೆ ಇದು √2 ಮೀಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಇದು √2 ಮೀಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, √2 ಮೀಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೌ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ABCD ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. A ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ರಿ, B ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ, C ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ D. A ನಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 1 ನ್ಯಾನೋ ಕೂಲಂಬ್, B ಒಳಗಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 2 ನ್ಯಾನೋ ಕೂಲಂಬ್, C ಗೆ ಇರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟೈತಿ -3 ನ್ಯಾನೋ ಕೂಲಂಬ್ ಅಂಡ್ D ಗೆ ಇರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 4 ನ್ಯಾನೋ ಕೂಲಂಬ್. And what they are asking to find out the resultant electric field at the point of intersection of diagonals. Intersection of diagonals antandre somewhat it is here.
ಇದನ್ನ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ, ಇದರದ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರದ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಹಿಯರ್, ಇದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ O ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ V is equal to, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಲ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂದ ಬಂದಂತ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ದ ಅಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಸಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ V is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught into the bracket. All these distances are same since it is a square. ಎಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂಗ್ ಬರೆಯೋಣ, Q1 divided by Q1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಚಾರ್ಜ್, Q2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಚಾರ್ಜ್, Q3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು, ಆಮೇಲೆ Q4 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಚಾರ್ಜ್. Q1 divided by AO plus Q2 divided by BO plus Q3 divided by CO plus Q4 divided by ಏನಾಗಬೇಕು DO ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ AO is equal to BO is equal to CO is equal to DO. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು, ಎಲ್ಲಾನು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್, ಇದನ್ನಂತೂ 9 into 10 to the power of 9 ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಈ ಕಡೆ ಇದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನಾಯ್ತು AO ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಉಳಿತಾ Q1 ಎಷ್ಟೈತಿ 1 ನ್ಯಾನೋ ಕೂಲಂಬ್, 1 into 10 to the power of -9. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ Q2 ಎಷ್ಟೈತಿ 2 ನ್ಯಾನೋ ಕೂಲಂಬ್, 2 into 10 to the power of -9. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ Q3 ಎಷ್ಟೈತಿ 3 ನ್ಯಾನೋ ಕೂಲಂಬ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ -3 ನ್ಯಾನೋ ಕೂಲಂಬ್, -3 into 10 to the power of -9. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ Q4 is about 4 ನ್ಯಾನೋ ಕೂಲಂಬ್, 4 into 10 to the power of -9. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get V is equal to, ಇದು 9 into 10 to the power of 9, ಇದ್ರೊಳಗಡೆನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 10 to the power of -9 ಐತಿ, ಇದನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ AO ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಉಳಿತು ನೋಡ್ರಿ 1 plus 2 minus 3 plus 4, 1 plus 2 3 minus 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಉಳಿತು ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಂತ ಉಳಿತ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ +9 -9 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, 9 into 4 divided by AO ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೌ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೇನ್ ಲೈಕ್ V is equal to 9 into 4 divided by AO ಆಗಬೇಕು. ಈಗ AO ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ. AO ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. See, since it is a square, this angle must be 90 degree, then this is going to become a right angle triangle. Using the Pythagoras theorem, use ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು, AC square is equal to, can I write this as AT square plus DC square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಈಗ ಇದರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ √2 ಅದರದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಆಯ್ತು √2 ಅದರದ ಸ್ಕ್ವೇರ್. So this is going to be 2 plus 2 and this is going to be 4. So ಇದೇನಾಯ್ತು AC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಯ್ತು. ಹಂಗಂದ್ರೆ AC is equal to ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ, this is nothing but 2 ಆಗ್ತೈತಿ. √4 that is 2. So AC is equal to 2 ಆಯ್ತು. AC is equal to 2 ಆದ್ರೆ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ AO. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, AO is nothing but half of AC, that is AC divided by 2. So this is going to be 2 divided by 2 and this is going to be 1. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು 1 ಆಯ್ತು. So this can be written as 9 4s ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು 36 divided by AO ಅಂದ್ರೆ 1 ಐತಿ. So this is going to be 36 volt or joule per coulomb. This is how to solve this problem. Okay, now let us go for this fifth problem. If fifth problem ಒಳಗಡೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 3 point charges are arranged at the 3 vertices of an equilateral triangle. They are telling that there is an equilateral triangle. Illೊಂದು equilateral triangle ಐತೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So this is our equilateral triangle here. Okay, so ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ at the vertices. The length of this is given, that is 0.1 meter. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಯ್ತು 0.1, ಇದು ಆಯ್ತು 0.1 meter, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಆಯ್ತು 0.1 meter. Okay, 3 point charges are arranged at the 3 vertices of an equilateral triangle of side 0.1 meter as is shown. So ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಐತಿ 2q, ಇದು ಐತಿ
minus 4q and idu aiti plus q. Okay, calculate the electrostatic potential energy of the system. Electrostatic potential energy and the other formula U is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught into the bracket. We can write this as Q1 Q2 divided by the distance between Q1 and Q2. Let us call this as Q1 here, and this is Q2, and this is Q3. Okay, Q1 Q2 divided by idಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ A, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ B, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ C. Q1 divided by ಏನಾಗಬೇಕು Q1 Q2 divided by AB plus Q2 Q3 divided by ಏನಾಗಬೇಕು BC plus Q3 Q1 divided by ಇದಾಗಬೇಕು AC. This is nothing but ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈಕ್ವಿಲಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ this side and this side all are same. ಹಂಗಂದ್ರೆ AB is equal to BC is equal to AC ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ AB is equal to BC is equal to AC which is equal to ಏನಾಗಬೇಕಿದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ A ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ. Okay, I'll write this as small a. So this, or I can write this as idu value ಏನೈತಿ 1/4 pi epsilon naught ಅನ್ನ I can write this as 9 into 10 to the power of 9 divided by A into the bracket. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತು Q1 Q2. Q1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೈತಿ ಇಲ್ಲಿ, that is Q plus Q. ಹಂಗಂದ್ರೆ Q1 ಅಂದ್ರೆ plus Q ಹಾಕೋಣ, Q2 ಅಂತಂದ್ರೆ 2Q. So this is 2Q plus Q2 Q3. Q3 ಅಂತಂದ್ರೆ minus 4Q. Q2 ಅಂತಂದ್ರೆ 2Q. This is 2Q and this is minus 4Q. Next Q3 Q1 ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ minus 4Q into Q ಆಗ್ಬೇಕು. So this is our formula. This can be done as 9 into 10 to the power of 9 ಹಂಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ divided by A ಅಂತಂದ್ರೆ this distance is given, that is 0.1 into the bracket. We can write this as Q into 2Q is 2Q square plus 2 4s 8. Idu ಇಲ್ಲಿ plus ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ minus ಐತಿ, therefore this is going to become minus. Minus ಏನಾಗಬೇಕಿದ 2 4s 8 Q square. Okay, next plus ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು minus ಐತಿ, plus minus minus ಆಯ್ತು, 4 1s 4, therefore this is going to be 4Q square. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋರಿ ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ. So we can write like this. ಇದರೊಳಗಡೆ Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. 9 into 10 to the power of 9 divided by 0.1. ಇಲ್ಲಿ this can be done as 2 into 10 to the power of 9 minus 9 is the square. Another 10 to the power of minus 18 minus of 8 into 10 to the power of minus idunu 18 agbeku minus of 4 into 10 to the power of minus 18. So this can be done as 9 andre idellanu substitute madidre horage tagobandre. This is going to be 9 divided by 0.1 ಅಂತಂದ್ರೆ 90 into 10 to the power of 9 ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 18 ಐತಿ, 18 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ this is going to be minus 18 plus 9 ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of minus 9 is going to remain. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಟರ್ಮ್ ನೋಡ್ರಿ 2 8 4 minus 4 is minus 12 minus 12 plus 2 is minus 10. So this is going to be 900 minus 900 into 10 to the power of minus 9 joule. So this is your final answer. Now let us go for the next problem, that is two positive charges of 8 microcoulomb and 4 microcoulomb. Assume madana illi ಎರಡು charges ಇದಾವ. So this is 8 microcoulomb and another charge is there, that is 4 microcoulomb, and the distance between them are separated by the distance of 0.1 meter. Iveರಡರ ನಡುವಿನ distance ಏನಿದೆ, this is about 0.1 meter. So they are telling us this is 0.1 meter.
apart in free space. Calculate the work done in bringing them 0.02 meter closer. ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇವೇ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಅದರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ತಗೊಂಬಂದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ತಗೊಂಬಂದ್ವಿ? 0.02 ಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಬಂದ್ವಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು 0.02 ಮೀಟರ್ ಈ ಕಡೆ ಸರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇವೆರಡು ನಡಕಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಈಗ ಹೊಸ ಬರೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ this is about 0.1 minus 0.02. this is going to stand for 0.08 meter ಆಯ್ತು. ಇದು ಹೊಸ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು 8 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಂ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು, ಇದು 4 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಂ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು. ಇದು Q1 ಅನ್ನ ಕರೆಯೋಣ, ಇದು Q2 ಅನ್ನ, ಇದಕ್ಕೂ Q1 ಅನ್ನ, ಇದ Q2 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ change in the energy is equal to work done ಅಂತ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, U is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by distance that is 0.1. ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 into 10 to the power of 9 into Q1 ಇದೆ 8, Q2 ಇದೆ 4, 8 into 10 to the power of minus 6 into 4 into 10 to the power of minus 6 whole divided by distance ಏನಿದೆ 0.1. if you solve for this 10 to the power of minus 6, 10 to the power of minus 6 minus 12 ಆತ, minus 12 plus 9 minus 3 ಆತ, 4 ಇಲ್ಲಿ 8 ಇದೆ ಈ ಕಡೆ, 8 4s 32 ಆತ, 32 into 9 ಮಾಡಿ. so this is going to be 32 into 9 ಅಂತಂದ್ರೆ 288. so divided by 0.19. so ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿತ್ತು ನಮಗೆ 10 to the power of minus 3 divided by 0.1. so this was nothing but 0.288 divided by 0.1 ಆತ. can I write this as ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಸರಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಸರ್ ಬಿಡ್ತೈತಿ 2.88 ಜೌಲ್ ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ U2 ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ U1 ಅನ್ನು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by ಈ ಸಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 0.08 meter ಐತಿ. so therefore if you solve for this now this is going to be 9 into 10 to the power of 9 into 8 into 10 to the power of minus 6 into 4 into 10 to the power of minus 6 divided by this was 0.08. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತಿ 3.60 joule ಅಂತ. okay, now this is the final potential energy and this is initial potential energy according to our initial statement. change in the energy itself is equal to work done. hangadre U2 minus U1 is equal to work done anta aitu. this can be written as 3.60 minus of 2.88 is equal to work done. This can be written as work done is equal to, this is 0.72 joules. this is how to calculate work done in this case. ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ work done ಅನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದೆ. okay, see, listen here, this is the same problem already ಇದೊಂದ್ಸಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೇವಿ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ವರ್ಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು.